So, dann haben wir 2, 3, 5, 1, 3, 1. Ah. Yes! Nice. Okay. War also doch ein bisschen anders, als ich dachte. Cool. Na dann. Öffnen. Gelber Umschlag. A thick yellow envelope. Nimm mit. Noch irgendwas? Ich glaube nicht. Dann schauen wir doch mal rein. It's the envelope I found in the briefcase. Mhm. Let's see what's in here. There were 2 pictures, a newspaper clipping, a key, and a tape inside. Okay. Ein überbelichtetes Bild. Looks overexposed. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob man sowas quasi auch hier wieder, ne? Analog. Das ist das Wort für das ganze Let's Play. Analog. Ob man das noch nachbearbeiten kann in irgendeiner Dunkelkammer oder so. Vielleicht kann man da irgendwas drüber kippen. Aber ich glaube, überbelichtet ist überbelichtet, ne? Ich bin mir nicht sicher. There's probably some way to enhance this back at school. Vielleicht. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Okay, Fotos mit Soldaten. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Flight training. McConnell Air Force Base, 1941. Mhm. Da können wir auch mal nachfragen, genau. Kombinieren können wir gar nicht. Zeitungsausschnitt. Tragic drowning in Conwell Springs. Oh. In early morning on Sunday the 14th, a teenage girl found dead near Conwell Lake. The girl is survived by her mother, father, and younger brother. The funeral service will be held at Conwell Cemetery on the 21st of July. The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Vielleicht hat er irgendwas darüber herausgefunden. Ich finde es bezeichnend, dass sie in dem Zeitungsausschnitt die Namen nicht nennen. Aber gut, die gucken wir gleich. Erstmal den Schlüssel angucken. It's a small key, fairly modern design. No identifying tag, unfortunately. Recht modern. I wonder what this unlocks. Ich mich auch. Vielleicht auch wieder irgendein Schließfach oder so, wenn er recht modern ist. Die Kassette. Standard microtape labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. Warum Mr. Dicto? Warum hat er seinem Diktiergerät auch noch einen Namen gegeben? Also irgendwie süß, aber so. The tape I found in the briefcase. It seems that it was used in an answering machine at some point. Okay, ja. Ich mache das nur der Vollständigkeit halber, ne? Ich denke nicht, dass sie da wirklich noch viele Dinge erzählt, aber ich will das alles mal kurz gehört haben. So, wir kombinieren mit dem Diktiergerät und los geht's. Mal alles zurück. Muss nicht. Oh, fertig zurückgespult. Sehr vorbildlich. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen. I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Aww. Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. Okay, das war ja süß. You people make me sick. Was? We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Oh, das war bestimmt unsere Mutter. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. And I'm not going to tell any of those bastards. They got it all wrong. Was? You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. Wer ist Cocky? I wonder who this Cocky is. Ja, ich mich auch. Wir sammeln langsam echt viele Hinweise. Ich glaube, die Frau, die da so aufgebracht war, das war bestimmt unsere Mutter, oder? Die gerade abgehauen war mit uns und meinte wahrscheinlich ihr alle, also der Mann und die beiden Großeltern, so, ne? Dass sie alle nie wieder sprechen will und dass sie nicht anrufen sollen und so. Oh, hat eine schwierige Person. Okay.
Es regnet immer noch. Es ist einfach so beruhigend. Oh, in so einem kuscheligen, gemütlichen Haus und dann der Regen draußen. Zumal, wenn es das Haus von Omi ist, strahlt immer noch so was extra Gemütliches auf. So, Oma, ich habe Fragen. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your mind? So, wir haben Folgendes. Das haben wir, glaube ich, alles schon gezeigt. Das hatten wir schon, meine ich. Das Mathebuch hatten wir als letztes. Das Bild. Grams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Die Soldaten, vielleicht kennt sie die ja noch. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness, I haven't seen that picture in years. Da fehlt die Synchro. Wurde aufgenommen, als er in der McConnell Air Force Base war. Das ist ganz links ist er. Okay. What about the other two? I don't remember the name of the smiling man in the back. The gentleman on the right was Joseph's Charles? best friend, Charles Wade. Der hatte ja angerufen. Der andere könnte dieser Cocky sein, maybe. Vielleicht. Der Zeitungsausschnitt. Kannst du dich Do you daran know erinnern? anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. They preferred to keep to themselves. Do you remember their names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always deeply affected by the tragedy of others. Perhaps he wanted to do something for the family to ease their pain. In any case, he didn't speak to me about it. Okay. Ach, der Opa, der war schon irgendwie ein herzensguter Mensch, wie sich das hier anhört. Der Schlüssel. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Das werden wir dann wohl selber herausfinden müssen. Erzähl doch mal was über die Air Force Base. Can you tell me anything about McConnell Air Force Base? It's not very far from Conwell Springs. Joseph was stationed there for some time during the war. I believe they're still training young pilots there today. So, when did Grandpa enlist in the Air Force? Oh, it was barely past the honeymoon when Joseph left to fight in that terrible war, together with his best friend Charles and my brother Andrew. Those were nerve-wracking years. I was so worried I thought I would burst. Every short visit from Joseph was a joy, but he kept going back to the front, to my great dismay. When I told Joseph about being pregnant with your father, he finally realized that enough was enough. He had done his duty. Shortly thereafter, he returned to a quiet farmer's life in this very house, helping your great-grandfather with the crops, until he passed. Oh, okay. Das klingt eigentlich sehr idyllisch, wenn man mal von den Kriegsjahren absieht. Der Charles Wade, das ist ja der bekannte Freund sozusagen. What can you tell me about Charles Wade? Well, I do know he has made quite a name for himself since he and Joseph went to war together. Apparently, he came up with some brilliant piece of engineering for the airplanes. They use it everywhere now. Any idea how to get in touch with him? I'm afraid not, dear. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Irgendwas ist bestimmt da. Ich meine, er hat angerufen und sie eingeladen. Vielleicht weiß die Oma das gar nicht, weil Opa die Kassette hat verschwinden lassen. Die Kassette müssen wir gleich noch mal kurz zeigen. Does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. It reminds me of the aviator call signs Joseph and his friends gave one another. Joseph was vigilante. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the rules. To this day, I have no idea how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with.
Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Okay. Das können wir jetzt nochmal neu anklicken. Ich mache das jetzt einfach mal ganz kurz. I don't see a reason to ask. Ja, okay. Dann ist es nämlich ausgegraut und mein innerer Monk kann wieder Ruhe finden. I already talked to her. Ja, das haben wir schon, aber Bye, nicht Grandma. I'll die be back later. Kassette. So long. Ich hole die da mal ganz kurz raus und zeigen ihr die mal einzeln. Huch. I don't think we need to discuss that anymore. Nicht? Eigentlich wäre das ziemlich interessant. Okay, dann haben wir alles gefragt. Können wir doch irgendwas miteinander kombinieren? Ich glaube nicht. Die Kassetten haben wir uns beide angehört. Polizeibericht wollte sie ihr nicht zeigen, ne? I got the dictaphone already. I don't think there's anything else in there I need to mention to her. Okay, gut. Ich glaube, dann haben wir das erstmal hier. War nett, Oma. Bis nächstes Mal. Sei vorsichtig. Oh, jetzt haben wir nur noch unsere Oma. Also der Vater ist verschwunden, Mutter sitzt in der Anstalt, Opa ist verstorben. Es wird langsam ganz schön einsam. So, können wir noch irgendwo anders hin? Zur Air Force Base vielleicht? Oder wollen wir erstmal zurück? Okay. Das sieht nicht so aus, als könnten wir irgendwo hin, wo wir noch nicht waren. Können wir irgendwo anrufen? Vielleicht, ich meine, wir könnten jetzt bei der Air Force Base anrufen. Wir könnten einen Charles Wade im Telefonbuch suchen. Da gibt es ja jetzt schon Möglichkeiten. Also ganz dreist anrufen und sagen, hey, hier, hallo, ich habe Fragen. I should be able to use this for looking up photos. Ja, dafür ist ein Telefonbuch da. So. Das wird natürlich nichts bringen. Ich gehe sie trotzdem alle durch. Nah, nothing like that in here. All right, got it. Nice. Die Basis. Ertrunkenes Mädchen steht bestimmt genauso im Telefonbuch. Ertrunkenes ist der Vorname. No result for that. Cocky? No result for that. Natürlich nicht. Charles Wade bestimmt. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. No hit for Wade Industries either, but it was kind of a long shot for them to have an office in this small county anyway. I should try to get a hold of him some other way. Tja, irgendjemand anderes muss den kennen. Also theoretisch könnten sie auf der Base wissen, wer das war, wenn er da gearbeitet hat. Ich weiß nur nicht, ob die Informationen rausrücken würden. Aber gut, wir fangen mal an zu telefonieren. So, und zwar erstmal die Airbase anrufen. Und dann können wir nochmal bei, hier, wie heißt sie denn nochmal? Unsere Mitbewohnerin hier, Eileen. Die können wir gleich auch nochmal anrufen, wenn es geht. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi, I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Antworten die einfach so random am Telefon? Okay. Erstmal über die Basis selbst. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases in the U.S., established during World War I. Oh. The main purpose of it is to train fighter pilots. The McConnell Flight School is well-renowned all around the country. In the late 80s, the school started accepting a limited number of civilian applicants due to the high demand. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers trained at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas came from the former chief mechanic here, the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. Oh, unser Opa war einer der bekanntesten Piloten da. Das ist ja süß. Vorfall 81, irgendwelche Infos? Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of unexplained brain damage. Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But
I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations. Ja, here. selbstverständlich. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. Oh. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man. Oh. I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives, but that's just me speculating. Gotcha. Thanks for the thoughts. Okay. Also jemand, der ihn sehr gut kennt, aus Kriegszeiten, hätte jetzt gesagt, dass er wahrscheinlich kein PTBS bekommen hätte, weil er nicht so der Typ dafür war und er wirkte wohl nicht so. Charles Wade hat er gerade selber schon erwähnt. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. Das lässt sich, ich meine, wir können vorgeben, mein Kopf zu sein. Na, wir haben gerade erzählt, dass wir die Enkelin sind. Vielleicht machen wir das später, aber ich glaube, ich mache mich hier nur lächerlich. Never mind. All right then. Okay, Cocky als Rufzeichen. Wessen war das? Do you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Tja, Any wenn wir das suggestions? nur könnten. The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. Ja, All right, da, thanks. My pleasure, ma'am. gut. Anything else I can help you with? Da beißt sich die Schlange dann in den eigenen Schwanz, ne? So, das ertrunkene Mädchen hat er wahrscheinlich auch nur Gerüchte drüber gehört. I don't see a reason to ask him about that. Okay, dann nicht. Das war alles, danke. All right, that's all. Goodbye, ma'am. Ciao. Na gut, immerhin haben wir ein bisschen was rausgefunden, aber wir kriegen diesen Charles Wade nicht ans Telefon. Können wir mal bei Eileen anrufen? Mal Bericht erstatten, wie es gelaufen ist. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Ich hoffe, wir können sie auch noch mal alles durchfragen. Ich weiß nicht, ich meine, wann sind wir? 95? Wäre das Internet da schon eine Option gewesen? Ich glaube nicht, ne? So ausgereift war es damals bei weitem noch nicht. I don't need to ask her about that. Okay, I don't need. okay. I'm trying to track Ooh. down this young girl who drowned in the lake here. Okay. How hard can a dead person be to track down? They tend to stay in one place, you know. Ha, very funny, E. Gott. I don't even know her name, just when she died. Oh, well, there must be some way to connect a name to that date. Yeah, maybe. Verdammt, ich weiß, wann sie gestorben ist. Oh, ich habe mir das nicht aufgeschrieben. Ich muss mehr Notizen machen, merke ich gerade. Natürlich auf dem Friedhof kann man gucken, aber ich brauche das Datum nochmal. I'm trying to find this guy, but all I have is his nickname, Cocky. Well, what do you know about the guy? Not much. I think he was in the Air Force and served with Grandpa. Maybe you could try to find somebody in the Air Force who knew him then? Yeah, that might be worth a shot. Gut, weißt du irgendwas über diese Person des öffentlichen Lebens, Charles Wade? I'm trying to contact Charles Wade. You know, the industrialist? Wow, really? Why? It's complicated, but he knew Grandpa back in the day. They went to war together. Huh. Must be super hard to get in touch with a person like that. Yeah, I'm finding that out. Maybe you could ask someone in the Air Force. If he used to serve with your granddad, I mean. Yeah, could be worth a shot. Tja, gut, da kommt nicht viel bei rum. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Ja, sie hat auch so eine süße Stimme. Okay, das Datum war in dem Zeitungsausschnitt.